nhớ rằng sau lần sự tự là của nhà hóa địa cả trong xe trả tàu tuần trí này được sự hóa sự cho nó nếu là của nhà là nhận tồn cơ cho nợ ra đa này lên thường ban tế giờ lên tới thọ nó chở bao nhiêu sẽ đào số lên số tự là cùng kia là chuyện thật của tiếp lẹ giờ vì đi cả in trái mua của bà có tiền một trâu lúa khó thấy khó của sợ Ntxhi Laim thở có khay của thiết bộ tàu Ntev said as he stood on the edge of the water looking out into the ship at sea. She was behind him with Jisa standing not too far away. The marriage agreement wasn't surprising, but it had hit him hard, and he had no idea how to talk her out of it. Was he really that bad that she was going to take another man's name? He turned around, walked to her, and took her shoulders with more force than he meant to. She let out a soft gasp, but he didn't let go. Khegu, he whispered. Cô thó có khegu. Bữa thong gió, cô yêu tôi chờ con đầu lúc họ tổ lọ. Ôi chả có chuyện cho đã chỉ dần này của cho kỹ rong lì. She looked up at him, tears shimmering in her eyes. Ntev, thó có sao khi đó cô. Cô lúc xưa cô những món đồ chỉ xả ta là tia. Vì lý cả. Nếu mua có tư rong của chú mua. Lúc bây tôi tại bây giờ. Yeah, she cried as she jerked away from his hold. Nếu lúc bên mỏ bắt tôi cũng đi ra kể cho nhẹ. Nhớ thằng tư cũng đó. Tôi yêu cha của sợ, yêu chủ yếu tôi mua hư khí, lo cha của. Có lúc giờ tôi chỉ lo nếu lúc cái yêu cha bắt tôi của nó. Cơn chờ lúc bề, hóa tại mộ đi có lỡ. Cơ bà bảo tiền lúc thứ tao chỉ lúc bề hóa tại kề. Tôi tới giờ tôi nhanh chỗ lo chấp đầu cho hỏng để tay nó. Muốn sao nó có từ, cả trời tôi xứ ở trái rồi nữa luôn đã cậu. Giờ lần từ tuần cha chỉ nên cơ tua, lý nó ló, kiểu nên rong đó con à. She ripped herself free from him. Cơ chỉ tao cụ. Số nhà cụ à, nhà cụ à có tao cụ chỉ lúc mới mở ra cả. Cái ở nhà bắt tao cụ chắc cái tao nọ. Cơ chỉ bảo cụ chắc cái gì nhẹ. He gripped her again. Cơ chỉ bảo cụ luôn nên, cơ chỉ sao hai lý có được cụ. Nếu từ cơ tao trao cụ ngờ khâu mà có gì hai lý trả lời tao, thì she nếu nọ. Giờ cơ tao cụ chắc cái gì có những cơ tua. Ý à lý có thế ta. Cơ chỉ tao cụ chắc mẹ, chỉ cho có bớt chân lừa lọ. Cụ sai cụ chắc cái là, cơ sai đấy được cụ. Jisa looked in the mirror and adjusted the blue tunic over his broad shoulders. Today he was going to be a husband to a woman who he had begun to tolerate in his life and bed. Since when, he couldn't remember. But it seemed like only yesterday he had wondered if he would ever have a woman beside him. She was next door getting ready, and although he itched to see her being prepared, he knew he also wanted to see her for the first time as they entered the hall together. He only wished his mother had been there to see him take her hand. The door opened and his brother Mongsu walked in wearing the same color but a different style of clothing. He clapped his hands together with a bright smile. Mika, cô sa chỉ sợ tiền nó của tao bỏ các sợ là với lưng rong bó. Mua xả lò, cô bông cả đây hẹn là. Thế tia, cô yêu chủ bác hay có hai tia. Các lối thứ bên nhà có những lối lý cả thế đi rong một ta có ý xí nâng. Ta xì, vì cô luôn giao hàng theo cô không mua sáng chơi sáng mua. Thì cô thế đi chỉ mua rong ta ra. Chứ cô mà lấy trả lời cần được có tổ cứ sơ lộn. He smiled and slapped his brother on the back playfully. Chắc sẽ sai trả bờ nè. Cái yêu từ rong rây rong mua xa. She hở chỉ tỏ lưng từ. Mong Tzu grinned and shrugged his shoulders lightly. Cứ ấy từ nâng she lo hình kèn chơi của nhau ít lưng lì nòng một ta của tiền nâng. Ba tao lấy kê tờ lòng. Nâng từ biết tổ bù và bù chơi lợ. Chỉ rong she không gạo. Ntxhi Laim held her dress in her hands nervously and took in several deep breaths. The beaded white gown was too tight, and it pushed everything up, making her look as if her two best friends were larger than they appeared.
The crown given to her to wear was heavy, and it was causing a headache, not to mention she had not had any food. Hopefully the king hadn't invited too many people, but in her heart, she knew that it wasn't true. It was a crown prince's wedding, and the entire kingdom was probably invited. "Sai hua tai, la bei mu sure da to ka lo," a servant said. She had to get used to the title now. She'd gone from being very ordinary to royal in a matter of minutes, it seemed. She followed the servant and reached the doorway where it had two doors that opened to the other side. Here goes, she thought, as the door opened. The light that shined made her eyes water, and she went blind for a moment before she adjusted her vision. The entire hall was decorated beautifully, in gold and white, and lotus flowers surrounded the palace. It smelled heavenly, and she stepped out into the hall as the many people began to ooh and ah her appearance. She looked up where the king sat, dressed in gold, and saw Jisa waiting for her all in blue, a beautiful smile on his face. She reminded herself not to rush and to gently walk like a royal as she made her way there. But upon the last two rows of seating, her eyes gazed upon someone that she knew, her stepmother, who looked at her like she was casting a spell in her dark eyes. The abrupt appearance made her stumble, and she caught herself before she fell, but she saw her stepmother's angry glare as she made her way where Chisa noticed the loss of color in her cheeks. And then he glanced at her stepmother, who was clearly not hiding her emotions. Ntxhi Laim didn't expect this, and she was sure her stepmother hadn't either. This was going to be interesting, but she didn't expect it when her stepmother stood up, marched over to where she was, and ripped the crown from her head. She was shoved, but Chisa caught her before she fell, and the guards all pulled their swords to surround her stepmother. The king stood up. "Chỉ hữu tại, cô hay có bao hay tiệt, tuần sai nó giấy tuần sai khế chúng mà mình mỏ. Giờ vì lý cả có hay见được yếu có tụ. Smiling, the king asked, "Có bao tờ tuần sai lúc mình mỏ trong lý cả có tụ. Có chẳng nữa lo?" Her stepmother's face turned red, and it took a few moments before she could answer. "Chị ya, để she thấu nữ ấy tôi khế học của lúc vào lúc chế. Nữ ấy thì tôi sát thế nữ đứng tan lại tôi mà tôi khế học của lúc chế. Có chúng mà có mua là sai là chỉ hữu tại." Before the king could say it more, Chisa stopped his father. He walked down to where her stepmother was standing and gestured for the guards to lower the swords. "Nhớ rằng, kumita ra nhẹ chia," he said. Ntxhi Laim watched as her stepmother lost her balance and stumbled backward. Chisa turned around and walked back to her, taking her hand. "Nhẹ chia, có gì chỉ tao có tuần sai là lo. Tuần sai có mong một tôi kia trong nên cho một ô lỗ nà. Nhớ tên nữ chỉ chẳng kia xìa. Chỉ có tên nữ chỉ yếu ở đó bị chân nữa. Cũng chẳng tao tìa, nếu nó có tốt cho. Có chỉ xá cho hai tìa, của tụi ta ra yếu tuần sai có mong mua mù rồi. Bởi hả?" Vaki didn't answer, and the king laughed, clapping his hands together. "Thảo khá chẳng tự lo lời kề, luôn cháu của hà hẳn. Cơn chia tỏ," his father said. "Cú yên sư rì rong hà tìa lăng tư yếu là ua của tụi mì tụi ta ra yếu chủ cho rong chua tụ. Cú thế lì bú là trì của tụi tụi luôn bè. Có bao, cái tuần sai nó ra cân cử tụi xem bộ lý thử. Khó tìa, giờ cháu nhận có trong trống kể của tụi mò có khi cho một trâu xì vì có ở chậu kể chá lo thâu lợ. Giờ có xá bỏ luôn tụi cả ta kỳ cơ có lúc hẳn dạo." The servants picked up the crown from the ground, dusted it, and handed it back to Chisa, who put it on her head. Her stepmother simply sat down and lowered her eyes as the wedding ceremony continued. The chamber was decorated with a soft glow of intimate color sheets and fabrics, and the tables were filled with desserts and fruits as Chisa opened the door and took the hand of his bride, leading her in. As soon as they entered, he turned her around and inspected her to make sure nothing was harmed on her face and body from her stepmother's cruel intrusion. "Kapoja?" he asked. Shaking her head, she replied, "Kuchiwaja. Tashiku sa chisa de kunia chia yo itu kwa to no. Oja lundu yo tito hao jai hao nyong loli." He took her hands. "Sonya shia, kunjang hatia cho ya ka sapao. Ka yon ka shia de yo li ka dia." Tears filled her eyes, and she replied, "Kupao tia kutsi tua chila tonda ke mocking king. Nuna kutsi da shao la pahu pa yeku. Tele kia ta kunia chia la pong to kute."
Cô yêu chị cho ya cô cho là ô còn nữ cho cái xếp nào. Đó là ô nữ cho dâu đó cô thế lý ta. And then she gazed at him. She needed to tell him the truth. Chị sa, khó chăng đó ô cô lên yo con. Cô sa có bao. Smiling, he crossed his arms. Cô bao cơ. Cô ya tu hoa tài ô cha cô thế lý chín chế giàu. Ya li, có thứ bao là bao cơ. Ta chỉ cô sa nông cơ. Ta chỉ nói này, có hà sa lý cả lời tia. She remained silent. Cô dạy khó con dễ tao hai tia. Có yêu xuyên lúc cô lợ. She shot her head up. Cô thọ gì? Cô thọ gì? Ya, thọ bí yên ya lên đó. Ta chỉ mà nó, cô lưu xuyên yên là đỡ bao. He took her into his arms. Mà nó ya uru trong trong. Sao thả cho lời ya? He pushed her gently away and tilted her chin to look up at him. Mà nó, ya cô bao, ya cô nhẹ, cho được cô tan thọ. Sao nhiều xuyên cho ra chị? Cô cho lưu hai tia. Ta kỳ thọ luôn hút tờ toa của yêu cho ya có tàu kê ca xia. Thì chỉ mà nó của yêu khi ông mình gì. Cô sa có tàu cho ya đó con. Mỗi đồ cô bắt tàu. Nodding, she replied, tàu cơ. So ya có li, ya có tu. Có ya nhiều đi cha la tàu. He reached for the belt on her gown and began to untie it. Tàu thằng đó là? He asked. Ya li. Cha có dây của mình gì sai? The Crown Prince's wedding celebration had come to a silent standstill as the morning hours appeared. The servants were hung over, sleeping in corners as the dawn began lighting up the world. Bai Qi had been ordered by the king to remain a guest in the manor hall and had spent the night wondering how it was that her stepdaughter was now the crown princess. Didn't she sell her off to a slave trader? Wasn't a promise made to sell her to a brothel? How was it that she ended up here? When she saw Ntxhi Laim enter the court hall yesterday, she wanted to rip open her heart and soul. She had been invited as a guest to attend the wedding, thinking it was going to be a beautiful bride. And it turned out that the bride was her own stepdaughter that she loathed. She finally now understood why Ntxhi came to see her. The woman she had been trying to get rid of must have been her. Where was Ntxhi? The door to her chamber opened and Ntxhi Laim walked in wearing a rich gold gown designed for royalty and made Bai Qi fight the anger and jealousy within her. Cô sa chỉ sợ tia, có yếu mua inu tao ổn chạy hốt tại. Bai Qi said, cô nhỏ của tôi mua có mua tôi kia là sao? Giờ vì đi chán lúc nào có chừng trọ sợ lắm mua mà cha cô là thế à? Ntxhi Laim smiled and closed the door behind her. Giờ có sa tia có quay to cô yong gì? Có yếu kia lo hành lỡ. Cho nên rằng mua luôn được ba. Rồi này tụi mình cho chia cái sa to lọ của na. Bai Qi's eyes widened. Có ai lý cả nó? Cho chia lui kể ta xin nó tính lưu mong ta lọ. Tụi cho nên sao chia tới giờ cô? Ổn đây nữa tua, nữa khai cho nhà được cô hai tia. Tụi lọ cô chỉ giờ có. Cô sa chỉ sao thì có yếu xếp hình bọn nó. Laughing, Bai Qi replied, yeah, cái gì vậy tôi nên chỉ nhau cũng mất chú lý chung trào sự. Cô yếu cái gì là sao lúc nên tả lý nó, cô tỏ đã chỉ. Tao kể cho nhé có lực xiên lưng trừ sự. Giờ lý có chẳng lên yếu cô chỉ ở tôi đã chỉ. Ôi chả có chỉ nhau tôi yếu có luôn đủ. Giờ có nhau con trên lúc nào cô chỉ tôi chỉ tôi. She grabbed Ntxhi Laim's arm. Vì cũng chờ cái gì lúc mình mọ. Giờ tía, cô lọ cái gì tôi. Ý giờ lý cô lọ tôi mình nè hốt tài hốt lúc chế nó tốt kiên ta. Vì cô chỉ nhà bảo lưu tôi ô lúc nên rong chắc cô nè. Vì cô thế lỡ lo tí lúc pha tí lúc chế sư. Cô yên nè nhau yêu, lỡ yên nè lo yêu sư. Cô thốt thì kể cho nhẹ. Cô ô tía. Cái yếu chả ô tô được cô nọ. Cái tàu nền bê ổng có hốt tài sư. Cái chỉ xăm ba hạt tía. Cái yếu tàu cho nhà hốt có lúc nên ó. She shoved Ntxhi Laim off and then reached for the fruit knife on the counter. She turned around and smiled at her with eyes that looked almost inhuman. Cô niệm chờ gì thâu lỡ thế lý yếu kế ta nè lúc nên. Cô chỉ trong lý cô niệm. Lần từ tàu rong chỉ cô muốn trai một con tu trâu kia. Có sao vậy thì cái tàu lúc này rong ra từ mi tu hút tài đó kia. As she marched toward Ntxhi Laim, the door was kicked open and an arrow flew across the room and hit her in the chest. The knife from her hand fell, and she dropped to her knees as Jisa walked in with a bow and arrow in his hand. Behind him, the king stepped out, and an angry glare appeared on his face. Jisa reached out and pulled Ntxhi Laim toward him as the king reached Bai Qi, who was now panting with pain on the ground. He placed a finger underneath her chin and tilted her face up.
tao tao xong. Cũng thế kiên thế tu hạt thế lần tư yang tu cho của tu ta ra cho xia. Cú xã chỉ cho hạt thế yo có. Lần này sẽ chính ra, cái lần才先容易啊. Becky spat in his face. Pee! Cơ chỉ sao tổ của nè luôn bệ. He smiled, and then he slapped her across the face. She stumbled over and he stood up, and as she pushed herself to a sitting position, he turned to Ntxhi Laim. Nú nọ, cơ sao tu xia được của nó mà. Lúc bỏ rẽ và lúc của sát khâu, của những mất chết tạo mù. And with that, he kicked the arrow and it penetrated right through her dress. Becky gasped, blood trickling down her chin as she fought for the last few breaths of life. Jisa pulled Ntxhi Laim into his arms and shielded her from the horrifying scene. Có một sao sần tu, cụ chờ có một hai plau sẽ có lúc ta hậu bộ chuyện có lu, the king said as he left the room. The words that circulated around the manor had Taeying feeling peace for the king and his sons. He was sure that after so long, finding the truth of what happened to their mother was the closure they needed. But he still had his story to end, and he had no idea how it would be finalized. All he knew was that he had lost someone he wanted beside him to another man. This meant that he had no place here. He would ask for the men-at-arms from the king and take leave. Having to look at her every single day was a pain for him, and he decided he would take the men the king gave him and leave. But as he rounded the corner of the hallway to court, Mengzu came out to greet him with a smile. He asked. Taeying grinned and replied, Nodding, Mengzu asked, He frowned, as he was certain he'd never told Mengzu the story of his father. How did he know? He forced a smile that didn't reach his eyes, but before he could answer, he missed seeing the arrow that flew into his shoulder. Mengzu smiled as he shoved him to the ground and put pressure on his wound. Tilao, kasama satia, mitzi hotai, you put the two ton the young yido ka, yenu shidora chitsoka. Taeying asked, Kahalika, Tsadolika. Smiling, Mengzu replied, Kapapao yabilika kuzitiri chipulu meng ma or hotai the go. The good chia could see you. Your don cha hoka gate. Zhong iyali guja. This made Taeying's eyes wide open as he tried to process the news. How could this be? He'd never been told he had a brother, let alone someone like him. It was impossible. Gu Jing, Taeying said through gritted teeth. Jing de Jing la yan de ga. Gu khai ga bao, ge chi da mun tie zi lu ge le. Có trán ta trán nâng kể, tao muốn chỉ hốt tài. Vì chỉ cho xia là tốt rồi nè tệ. Có bảo bảo, thôi chỉ hốt tài tôi cho ư chỉ cho xia. Cú này có yếu tố cú lọ trên tệ. Chỉ hốt tài chỉ để cho cú lọ tù. Tất chỉ cú những bảo ai tìa. Cú trở thành thao cú cho tí lâu thế cứ. Cú luôn chạy lúc mua chỉ trong này lỡ. Cú cho trở, cú hai lúc trở. Khó nào dạy chỉ tao khó tư. Cú này nó tỏ xe. Có bảo yếu tố chú cho cú lúc tao trong. Taeying shook his head in disbelief. Cú nè thế cú tu mua gỡ. Gỡ lo. Chỉ ta nông dân gỡ lo. Cú tu mang gỡ sao một chỗ cú chín tệ hình lợ. Có một tao xa xong. Có bảo yên chân hệ cho ya rong liệt ố nà mà. Mong zu! The king's booming voice shouted from around the corner. He fired an arrow and he ducked where it nailed the wall behind him. Tú chí, chỉ hình bú nữa đi. Cho cả tao nữa trả lọ đó cú. Chia thế tô là bộ chợ. Mengzu laughed and darted off the balcony where the guards followed suit. The king came to kneel down before him, and Jisa and Ntxhi Laim rushed out to where he lay. Bo Mo Cheng? Taeying asked. The king remained silent. Bo Mo Cheng! He cried louder. Mo Cheng, the king answered. Jisa looked at the king with tears in his eyes. Ji, go chao. Yoke. Vì thấu của châu nọ, của thế li yoke. Bây giờ nó có thể lý nông có lo lù được số lên số tú,
Jisa asked. The king lowered his head and whispered, Yaka. Ntxhi pushed them away and stood up, stumbling forward but reaching the wall for support. Kusachi tiền hú nào của yên trí tụ nên hòa tổ của chị. Kusachi kia. Chị hú tài, cơ sát tay ô kusachi đâu hú rồi nó. Trời ơi chỉ muốn nụ của yên đó là bay tao có lợ. Cô thọ chị. Lý thao lợ, Ntxhi cried. Nữ lý thao lợ. Khai cô tổ của chị ta cơ chẳng cho của tụ cứ là ô cái tụ thế. Cả lúc chị cháu lo thao lợ. Sẽ có yên là ô trong bê chơi tiền lần chê, yêu bao chị tao à. The king stood and lowered his head. Cô thọ chị. Chị, Jisa said as he stood. Kia bé mà lấy thả ta ta chỉ nói kia cũng thiam mong chịu cho. Cơ sáng mù bắt tao, Ntxhi Laim said beside him. Cô yêu chịu mù. Sunshine. Finding Mong Zu was not as hard as Jisa knew because there was only one place he would go to. It was a hidden lake he'd once showed him a long time ago. This place was the one corner of the world no one knew about except them. Sure enough, his brother was drinking a bottle of wine sitting on a rock looking into the river. Below, Jisa said as he entered the clearing. Thọ có tròn thọ của một chế. So trong ly ca, của mà lính đó chỉ hai inch ly. He turned around and threw the wine bottle on the ground. Kia mù. Có chính trai tổ lọ. Chính trai. Đó của trọc á. Mong Zu stood up and laughed. Cô lưu nênh tàu đèn đỡ phê sơ. Cô xá tàu lưu mừng mong bật là cô chỉ hạt gì trong trà. Cô như chỉ tàu ý râu. Lọ chế tí lâu. Cô mà lý có gì mô được có. Cô chính trai. Trọc á một chế. Cô chính trai có mù. Ntxhi entered the clearing and threw his sword on the ground. Nuna. Cô thua sa kế bọn chán tròn đâu lợ. Khó chứng lòng để có thế cô. Ở giờ này chỉ bao nhiêu. Khó chứng lòng để có thế chỉ xa. Giờ này chỉ tu lo. Chủ. Cô chỉ xa cả bé xe đờ xí thua chế cho xe lợ. Đó cá lợ chế. Mong Zu smiled and then he broke out in laughter. Cái gì kia chỉ xa nhỏ dạ chỉ thọ đã chi đi lo. Lý chân tụi bọn này có lúc chấp lợ nè. Giờ cô dạy của tụi bọn này lấy ra rượu lợ. Có tụi nó có chia chỉ nâng giờ. Chủ kia. Có bà bảo hai đứa xa lúc xong nó. Cô sát tên nên dồn đơn trả ngân gõ sơ. Cô chỉ xa bỏ cho xe tụ lợ. Để tế nó muốn tao giả như rong hành. Ô giả bé họ chỉ là ô họ chỉ là cỡ. Nên xuống nâng tìa. Tao là gì? Tao kế block kế tô kế cô kế nhẹ sơ. Cô chỉ xa tao là nè. Khi có lúc họ mua mi cứ ra chỉ cho mù. Cô tôi ra tao rồi. Có yêu chủ ra tao. Mong Zu began crying and he let out a wail as he fell to his knees. Lần tìa bao của sa kế mất xe lọ. Thầu lối cho cô là tu ô lô li tu. Từ khi khó cơ. Khó rong khó cá. Khó chia lông mất trong lô tu yu. Mò của xe chạp là. Từ khi kia của tu mù. Jisa dropped to his knees. Tí lâu. Cô thọ có mò. Ra gì đâu ư lăng gì. Ư lăng gì. Giờ có gì là xưa. Cô gì. Tôi tôn tay hình lọ lợ. Thì kia nó đâu. Cô muốn chua cô xin chay ở trong trọ. And he picked up Ntxhi's sword and darkened his world into a forever sleeping state. Nhớ ư là mà. Jisa said as Ntxhi finished packing his last item into the carriage. The sun was already rising in the horizon and it would be a late start for the journey. But Jisa knew the man would never stay here. Ở chỗ bao nhiêu, để she của mù. Cô lúc chờ chi hả nó. Cô chắc cái tàu chi hả đó con. Ntxhi Laim stepped forward and handed him a bag of food. Mua bao nhiêu nó đó con. When he took it, he made sure he took her hand with his. And then he brought hers together with Jisa, putting their hands on top of each other. She luma. Cho lô được cô tế có yếu quá cho là thay Ntxhi Laim cho xe. Julie, cô yếu cho chân nữa đó cả. Jisa smiled. Ở chỗ đó có cho lô chính tổng tế she. She muốn hữu rong lên có hại. Ntxhi Laim said. Ở chỗ đó cho có tạo hoa. Mù rong có, đó là sao ư mò. He nodded and then got on the horse and rode off. When he reached the drawbridge, he turned to wave. But it wasn't at them. It was to someone above the towers. And Jisa knew it was to his father. The strange thing about love is that it teaches you to forgive when you thought impossible. For Jisa, it would always be the single moment where he walked into the ship and heard her voice. "Ka ta ta Sarachi?" she asked. Smiling, he said, "Gu sa tia ở chả cũng mong lùi của tôi từ bao từ sấy rong bộ lý con nó. Vì con bán đấy."
我cháu đỡ phong như mỏ chua lưng chua từ ở đây chẳng ti làm nông ra đã nâng hạt tià lưng tương bán tế cú vào tới cái xe hạt tià nên sẽ ra chỉ sẽ cái là chuyện đó cú bên mà lấy sinh chi đồ thằng nên sẽ ra chỉ sẽ cái nó cá như rong